Good morning, students. Welcome to mathematics session. Yes, in the last class, we learned already subtraction. Yes, how to do subtraction a number from itself, subtract from 1. Okay, subtract from 0. We learned already in the previous classes. Okay, in today's class we will discuss subtraction using a number line. Subtraction using a number line. So what is the meaning number line? Let's see. Just draw the one arrow line. Okay, and afterwards you can start from 0. You can write number of numbers. It's not ending. You can write. Here I am writing from 0 to 9, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay. First we have to take one problem. 9 minus 3. 9 minus 3. So where is 9? Yes. Where is 9, Anna? Yes, here. So you can, in addition problems we can move forward. Okay. But in subtraction we can move backward. Backward means it ravali. Okay, from right to left. So what should you do? 9 minus 3. I said no already how to count backward method. 9 minus 3. Yes, what is the before number of 9? 8. So 8, 7, 6. 8, 7, 6. So what is the answer? 6. So this problem we have to arrange in the number line. 9. 3 times moving backward. Okay na? 1 time. 2, 3. Okay? 9 minus 3. 3 times moving backward. Where kostunam na? Okay na? Any times vachindi 3 times. From 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6. How many times moved here? So 3 times. Which is the last number? Which is the last number? Yes, 6. So 6 is the answer. Okay na? One more. 5 minus 2. 5 minus 2. So you can start from 5 and move backward to 2 times. From 5 to 4, 1 time over. 2 times. Here 2 is there now. So that's why 2 times. 5 minus 4 is 5. 5 to 4, 1 and 4 to 3. So how many times over? 2 times over. So what's the last number? We reached 2 times. Okay, what's the last number here? 3. So answer is 3. So this is subtraction using a number line. Okay. Yes, Nana, one more small topic. Horizontal and vertical subtraction. Horizontal and vertical subtraction. So before that, what is the meaning of horizontal line and what is the meaning of vertical line? Let's see, Nana. Horizontal line. So how it is horizontal line? Like this. Okay, Nana? Illa last the name of horizontal line. Vertical line. Vertical line. How it is vertical line? Okay? This vertical line antam. Horizontal line. ఇలా స్ట్రైట్ ఇలా రాస్తే అది అడ్డంగా ఇలా ఉంటుంది ఎందుకంటే హారిజాంటల్ ఇలా నిలువుగా ఉంటే దాన్ని వర్టికల్ అంటారు. మరి why we are using this number these words? So horizontal subtraction. So we can do subtraction problem like this. ఈ విధంగా subtraction problem చేయాలి ఇందులో. వర్టికల్ అంటే ప్రాబ్లం ఇలా చేయాలి. ఆ నంబర్స్ ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది.
horizontal subtraction. 4 minus 3, here we have 4 chocolates. 4 minus 3, out of 4 we just crossed out 1. So we just crossed out 3. Okay, here we have total 4. I just crossed out 3. 1, 2, 3. So how many we have? Still how many we have, Nana? 1. Yes. So we can write in horizontal manner. ఇలా రాయాలి కదా? సో మా నంబర్స్ ని కూడా ఇలానే రాయాలి. 4 minus టైపింగ్స్ వాడుతున్నారు అనేది లింక్ వాడుతున్నారు అనేది మీకు మీరు తెలియకపోతే మీ how many chocolates are left here? 1. పిల్లలందరూ So 4 minus 3 equals to 1. So ఇలానే ఈ లైన్ లానే మన ఆన్సర్ అనేది రాస్తాం. ఓకేనా? This is the horizontal manner. And next we have to do vertical manner. 4 minus 3. The same problem only. 1, 2, 3, 4. 4. ఓకేనా? ఫోన్ చేస్తారు ఈశ్వర్ అడుగుతా స్వాతి గారు మాట్లాడమనండి మీ కొడుకు మాట్లాడమనండి 4. మీ కొడుకు మాట్లాడమనండి మీ ఫోన్ మీ షేర్ ఎందుకు Out of 4 Nana, we just neglect అట్లా కాదు 3. మీ షేర్ ఎంత 1, 2, షేర్ చేసి మాట్లాడు కొడుకు 3. ఓకేనా? అవుట్ ఆఫ్ 4 నుంచి 3 ని కట్ చేసాం. మాట్లాడండి ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి? ఈ ఫార్మాట్ లో రాయాలి. అంటే ఈ నంబర్ కింద ఇంకో నంబర్ రాయాలి. ఓకేనా? 4 minus 3 equals how many left Nana here? How many flowers left? Only one flower. ఓకేనా? చూడండి. మాకు అర్థం కాదు కానీ మీకు అర్థమవుతుంది 3 minus 2 equals to 1. మాకు అర్థమవుతలేదు కానీ ఒకసారి మీ పాపతో మాట్లాడి 3 minus 2 equals to 1. 2 times. I wrote 2 times. This is horizontal manner and this is the vertical. Horizontal manner and this is the vertical manner. Okay na? Okay. Our class over Nana. In the next class we will discuss. Yes, children, here we have some problems are there Nana. Subtract the following numbers horizontally. Horizontally means how can we do? Yes, they given already. ఇలానే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇట్లా లైన్ ఇచ్చారు కదా. ఎస్. 9 minus 5. హౌ కెన్ యూ డూ? యూ జస్ట్ కౌంట్ బై బ్యాక్వర్డ్ మెథడ్. 9 minus 5. 8, 7, 6, 5, 4. Yes, 4. 5 times over. What we got the answer? 4. So here you can write 4. Okay na? Next, 5 minus 0. Any number subtract from 0, what we got? The same itself number. So 5 minus 0 equals to 5. Next, 8 minus 6. 8 minus 6 means Nana, count backward method along with me. 7, 6, 5, 4, 3, 2. So 6 times over now. So here you can write 2. 8 minus 6 equals to 2. So like this you can do. In the next one, subtract the following numbers vertically. Vertical means ila niluga ichadu kada nana. Yes, they given already. You just write the answer only. 5 minus 3. 4, 3, 2. Nana మీరు బ్యాక్వర్డ్ నంబర్స్ని కౌంట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ముందు నుండే 10, 9, 8 ఇలా నంబర్స్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో కూడా వచ్చేటట్టు ఉంటేనే మీకు సబ్ట్రాక్షన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 5 minus 3 equals to 2. 2 minus 1. 1. 7 minus 2. 7 minus 2. What is the answer? 6, 5. So answer is 5. 6 minus 0. Any number subtract from 0, the same number itself number will become in the different place. Okay? 6 minus 0 equals to 6. Okay? Here the result of a subtraction is called as difference. We know Nana already. Remember, this is a very important. Okay? Remember it. The result of the subtraction sum is called as the difference. So this is
horizontal and vertical subtraction. Next we have subtraction stories. Okay, read the following subtraction stories and solve them. So Sushmita had 9 pomegranates. She have 3 pomegranates to her young sister. How many pomegranates are still left with her now? Yes. So that means, is it vertical method or horizontal method, Nana? Yes, the number 2 numbers ఒకదాని కింద ఒకటి ఉన్నాయి కదా. So this is a vertical manner. So 9 minus 3. 9 minus 3 means here count backward method. 8, 7, 6. So still she have 6 pomegranates. Okay. So finally our chapter completed, Nana. Okay. So in the next class we will discuss numbers from 10 to 20. Okay. Bye.